Untuk media yang bertanya selamat datang setelah menunjukkan sama media, but coach as usually how was the preparations as the tight schedule of the games Persija? Yeah, we had a short time, of course, to prepare, but I think we always manage. I think we have a fantastic group of players. The bond is very good. The coachability is very good, and I'm very happy always with the attitude of them. So I think the short time is not a reason not to be prepared for the game. Oke, memang waktunya singkat persiapan ya, tetapi semua bisa diatur, pemain bagus, grup fantastik, ada bond juga, dan bisa dilihat mereka punya attitude yang baik, mereka happy, jadi waktu yang singkat tidak bisa jadi alasan. Oke, thank you coach. Maybe for some questions, Messi bagaimana persiapan? Semoga pregunta Mes, ¿cómo es la preparación para el partido? Bueno, ya lo ha dicho el entrenador, tenemos una semana corta porque tenemos partidos muy apretados en el calendario, pero creo que tenemos un grupo excepcional que entrena bien durante todo el año, así que la idea va a ser la misma, intentar crear nuestra idea de juego, imponernos ante el rival y esperemos que sea un buen resultado porque estos partidos son los más difíciles para nosotros, así que esperemos que podamos lograr los 3 puntos en casa. Oke, seperti yang dibilang pelatih, minggunya pendek, pertandingan dekat, terus kita tahu kita punya ada grup bagus, pemain bagus, luar biasa semua, dan kita udah persiapkan semua. Nanti kita akan coba bermain sesuai dengan ide yang cara kita main. Harapannya hasilnya bagus dan ini akan jadi pertandingan sulit, tetapi harapannya karena kita main di home kita bisa dapat 3 poin itu. No, but we can learn a big lesson from the last game. But of course, if after 5 minutes it's already 0-1 for 1-0 for Madura, then say which plan you make, they will defend. So it was that kind of game, and I think we play now against teams that play in the relegation zone. So they will fight. We know that they will defend. We know that, and but it's also that we are with 5 teams in the top 4, 8 positions, 4 to 8, and we want to be at least 6. But I think we have to aim for the 4th position to end the season. So we have our objectives. They have their objectives, and I think it's not about motivation. Oke ya, kita bisa belajar dari pertandingan terakhir lawan Madura 1-0 kalah, terus akhirnya awal-awalnya, terus akhirnya plannya bagaimana? Mereka akhirnya berdefend. Jadi pertandingan berikutnya bakal mirip-mirip lah. Dan sekarang kita lawan tim yang ada di zona degradasi, mereka bakal fight, mereka bakal defend, dan kita ada tim di area 8 sampai 6, tapi kita punya target masuk di 4 besar. Mereka punya target, kita punya target. Jadi tidak bisa jadi alasan lah ya, ada di zona degradasi untuk bisa lebih semangat gitu. En primer parte de temporada jugaste bien contra Persija y marca el primer gol de la victoria de hoy. ¿Qué pensás la diferencia entre Persija en el primer parte y ahora en la segunda parte? Bueno, creo que ellos han contratado jugadores muy buenos, donde el equipo ha mejorado mucho, tanto defensivo como ofensivo. No va a ser un partido fácil porque ellos están peleando para no caer a segunda división. Nosotros vamos a pelear para terminar dentro de los primeros 4. Esperemos que sea un buen partido y que podamos dejar los 3 puntos en casa. Oke ya, dia rasa mereka dapat pemain-pemain bagus di bagian kedua di kompetisi ini. Mereka bertahan baik, menyerang baik. Jadi bakal jadi pertandingan yang tidak mudah. Tapi kita punya target masuk di 4 besar. Bakal jadi pertandingan yang bagus. Tetapi 3 poin nanti buat kita karena kita main di home.
No, but if I talk about our opponent, I think they have a good team. They also made in the winter. It was like a few teams. They made very good transfers. They get players from India. They have players, Spanish players for Spanish players, and I think they have quality. So we should for sure not underestimate them. You also see the results which they get. So I think maybe this is one of the toughest games we're going to play in this phase. Oke, lawan mereka punya tim bagus. Di musim dingin kemarin mereka transfernya bagus, dapat pemain-pemain dari India, pemain-pemain Spanyol. Jadi ada kualitas lah. Yang pasti kita tidak boleh meremehkan mereka. And about the competition in the mid-table until the fourth, what do you think, coach? Because it's just like 1 point, we spare 1 point and 3 points. Yeah, but you try. It's 5 games, and you try to predict a little bit if you see the schedules of the teams. But almost for all the 5 teams who are fighting for the 4th position, they have like it's almost the same opponents in quality that they face. So it will be a very tough game because there's only a few points in between. But like the last 3 years, I think that we didn't start well in the beginning of the season and we end well. So I hope that now we execute it also. Oke, di 5 pertandingan terakhir saya coba prediksi schedule tim-tim lain. Hampir semua jadwalnya mirip-mirip lah, sama. Bakal sulit pertandingannya. Tapi seperti 3 tahun terakhir, harapannya Dewa United bisa kembali eksekusi. Okay, thank you Coach for the answer. I think that is the last question for this press conference. Terima kasih Coach Jan, terima kasih Mas Yu, terima kasih Coach Bayu, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Coach, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto-foto. Thank you.